Coimhearsnachdan beaga na Alba. Scotland's small communities. Coimhearsnachdan beaga na Alba. Nach hiad haabáach. Agus itálich luchturish as gach cearni. From every area. As gach cearni. Ach an een kutje Coimhearsnachdan fiach Alba ha cleachgien nionach. Strange customs. Cleachgien nionachachge mus pásteunje. As na sheachganjen runne fásig, bí nábíon is carachin, a glachig fer is ben na bainse, the bride and groom, fer is ben na bainse, son in duach, the blackening in duach. An interesting Scottish custom. Oh. Eentje nog geriedef. Jé gírach an een duach me ha. Wel, me heet de huig biu et de gaatoch le immig stu skreffal. Ans na herrig var wille et tachers gematriek, ga nili MacIlleathain huig muste fase. Ach jé godet Vloer, urrainn, treacle, scat and silk, le Gàidhlig na was hulik ha banje, banje grot, vet tough. Wach hutorian valle sho, gus jach mi rui ach har of féimse pian, wa mi geulach gus. Wa mi smainach wat dong am ein, dus har is een prionnetje na misje de glut en jachkus en ein, gus wa mi just smainach wat da jachken kan de fase. Gus mi zag stoch, gul misje self geljare sho, ach haro. Is je de garretje naar een show? Tje, we gaan het je wel tje. En zeg je we maken de gele? Gaat jach nog geforst nog gaat jach. Maar het was jullie in je kool. Dus helemaal zo nog lang kun je gaan. Get wel niet een week gaan. Ach nog 100 keer je trailer. Dus dan je kar uien naar hem. Dus vleurs multen aan de mes. Ja wie fjokkels. Wij koningen je nog. Kun chikif some bee, without a doubt. Kun chikif some bee had duig anasach. I guess Rutikin Michaler, somewhat unpleasant. Rutikin Michaler. Ach haast immer toch kist akemien. Maar hoe een doel Rutin ha dachtje hat lorst. Kushana zei duige her. Nach bieg dagig na jaar. I guess koos a hanik en klechkig as hier allemaal. Kimmer de haasje. Ha mi shirig jalige. Maar hou vurug aan een skiere hugel en aatjes een bie aan een Alpe, no aan een eri natuur. Geut ik een fachket hu shot tachorst. Agus me gunnik kunnen mi giaal al bed kunnen mi giaal nachtjagge as de geinje. Hi Sheila. Ha Sheila Young en loip steach Elphinstone ek al hai op urrainn. Agus ha ishe wie aroundsachug, she has been researching wie aroundsachug glechki anasich sho fiach na duge. During the 60s and 70s, it was called by some a blackening and by others a feet washing. But when you get to the 1980s, it's just called the blackening. When it was a feet washing ceremony, it was done indoors on the eve of the wedding, and the feet and the legs were blackened. Probably from about the start of the 20th century onwards, it moved outdoors. Once it moved outdoors, the sky was the limit. You know, you could pour anything on top of people, and they did. And do we know the origins of the ritual? Like many traditions, it's virtually impossible to actually find a source. So it could be ancient, it could be Christian. You know, there might be some analogies with the washing of the disciples' feet by Christ. It could be pre-Christian. Who knows? Aper klechkig. Maar is trieke nu wist me gionzachig mu klechkien agus mu traditionen, customs and traditions, klechkien agus traditionen, well, gaan heel more een kjaal achke room heen. Usually when I learn about customs and traditions, they don't apply to me. Ach, ha mi a fyrwch an a balle big duchel agus na ben roots can torren. Gallig bossy shachet la bria hurricane well stoch can be duig fare gos a kutchach. Joy, stoch a gren root a shar, gun pass me, gun eenshe do gunye.